question, comment est-il arrivé à créer le personnage du Hobbit? A-t-il eu des références pour son dessin, finalement, qui a inspiré le film? Oh, yes. I think it came to me, like it comes to everybody in a way, is that when I read the book, when I was in college, images appeared in my mind, and I was lucky enough to be able to have the skills as an artist to try to draw them, though at that stage in my development, they were rather crude interpretations. I had the essence in my heart of what I wanted to draw, so that when I ended up drawing The Hobbit, when I was approached with it, I was able to recall that early passion I had, so that the images reflected some of my love of the characters. Is that enough for you? En fait, le coup de foudre est venu à la lecture du livre. Et Monsieur Wenzel était à l'époque dans les études supérieures, en train de faire des études d'art, et il a eu ces images qui se sont formées directement au fur et à mesure de la lecture, en fait, des images. Et puis, puisqu'il a eu la chance d'avoir le talent, d'accord, les aptitudes pour pouvoir le transformer, il a pu mettre tout ça en images. Mais il nous dit bien que les images comme elles ont été faites, imaginées à l'époque, c'était qu'une première interprétation, en fait, ou on dirait dire un premier jet, et que ce n'est que plus tard, un peu à la fois, en se souvenant de ça, que ces images, maintenant, reflètent réellement l'amour qu'il éprouve vis-à-vis du personnage et vis-à-vis, en fait, du roman de Tolkien. Allez, mon gentil beau-frère s'est collé à la première question. Qui va poser la deuxième? J'ai plus de beau-frère et plus de sœur ici. Ah, un courageux jeune homme, on y va. Courageux, bon. Allons-y. Comment passe-t-on de Marvel à Tolkien, même si visiblement Tolkien était une vieille connaissance, mais comment on passe d'un monde qui est quand même différent? The Hobbit? Wow, that's a really good question. Bonne question. Voyez cette image. All right. Actually, I had discovered The Hobbit before I had worked at Marvel. When I was at college, I drew my last year. I drew The Hobbit as and all of Tolkien. I did more than just The Hobbit. I did Lord of the Rings and even his Farmer Giles of Ham, different. And when I was coming out of college, I realized that I didn't think I would ever make a living drawing hobbits. So I made the decision to try to get a job where I thought there would be steady work, which would be comic books, because they came out monthly in the United States. And so I started working on comics. But I never gave up The Hobbit. And one of the things about American comics that I came to not enjoy as an artist is that they divided the work between many people. So there would be a penciler, there would be an inker, and there'd be a colorist. And I wanted to do at least the penciling and the inking, and ultimately, I would have loved to have done the color. So I somewhat left comics and went more into children's books, because that offered me the opportunity to do all those disciplines. Then comics began to change because of printing. Printing became cheaper. So then it was possible to make a graphic novel
which then people, the publishers saw that I had the ability to paint, and I could also storytell in a comics manner, and with the sequential art. And that's how it all worked out. Does that explain it? En fait, M. Wenzel a eu l'occasion de découvrir le monde du Hobbit avant même de travailler pour Marvel, mais déjà donc aux études supérieures, donc à l'académie. Mais non seulement de Hobbit, mais même le monde du Seigneur des Anneaux, hein, d'accord, dans tout cet univers. Seulement en sortant des études, en ayant terminé, c'était pas possible d'en vivre. Donc se dire je vis de ça, à l'époque, pas possible. Donc il a fallu, on dit get a job, hein, donc il faut travailler un job, il faut, ça vous savez tout ça. Trouver, il faut payer, il faut manger, il faut payer son loyer, enfin tout ça, hein, pour tout le monde. Et le monde des comics aux États-Unis est tel que comme vous publiez régulièrement sur une base qui est mensuelle, donc tous les mois vous publiez quelque chose, eh bien vous êtes sûr d'être payé, de recevoir un salaire tout à fait régulier. Il n'a jamais abandonné l'idée qu'il voulait se consacrer réellement à ce monde, hein, le monde de Tolkien. Donc, c'était à l'intérieur de lui, ça vous avez deviné. Et en avançant, en fait, si on analyse un peu le monde des comics américains, à l'époque, pour produire cet opus qui sort tous les mois, mensuel, le travail était divisé entre plusieurs personnes. Quelqu'un qui dessine, quelqu'un qui... Enfin, le inker, donc il met... Merci mon chou. Et quelqu'un qui met en couleur, colorist, donc un coloriste. Donc c'était à l'intérieur le besoin de dire je peux faire ces tâches moi-même. Je ne veux pas que ce soit divisé entre plusieurs personnes. Donc il a fallu attendre. Et le monde de l'édition de livres pour enfants, les livres pour enfants permettent de regrouper à la fois le dessin et la couleur. Donc de raccourcir ça comme ça. Donc je dis, ok, je me lance dans les livres pour enfants. Voilà le truc, fantastique. Il faut bien que l'évolution soit bonne pour quelque chose. La baisse des prix de production, donc à un moment, produire à coûter moins cher, ça a permis de regrouper cette possibilité de peindre et ce qu'on appelle le storytelling, donc de raconter, donc vous savez, raconter une histoire, en faire sequential art, donc faire quelque chose qui soit une histoire dans différentes bulles et qu'on commence et qu'à la fin on a raconté toute l'histoire et plus ce truc tous les mois il faut suivre et chacun se partage la tâche. Il y a un gentil monsieur à moustache qui dit je pose la question, je pose pas la question. Ne vous retournez pas, c'est vous. Ah, vous êtes fait brûler la politesse, allons-y, dites-moi. Et après tu peux aller parce que regarde, il a envie de poser une question, ouais. Il va en poser, donc c'est comme à l'école. Pardon. Donc j'allais dire, ayant travaillé chez Marvel, est-ce que vous êtes venu à préférer un personnage en particulier, et si oui, lequel? When I started at Marvel, we young artists who were starting out had to adapt American comics to the monthly American comics to the weekly British format, so that I got to draw pretty much all the Marvel characters before I would, go on to the next level. That was how they trained you at that particular time. And let's see, back then, what was my... Actually, the characters I really liked to draw were the ones that were more like the Hobbit, like Thor. Though I really enjoyed drawing Spider-Man and the Avengers. Hawkeye was my favorite, when I did the Avengers. And it was very... the first story I did for the Avengers was primarily focused on Hawkeye, so that was great. And I thought, gee, maybe they'll all be Hawkeye, but they weren't. So, but it was great drawing the Avengers because I got to draw so many
Marvel characters at the same time, including Captain America. And I always liked drawing Iron Man, too. He was always very fun. So I think that's quite a collection right there. I think secretly I always wanted to draw Batman because my mentor, one of my mentors, drew Batman, and he was so good at it. So, I'll just give this funny story. The mentor who was drawing Batman at the time was telling me that he enjoyed drawing Batman because of the cape. So I said, the cape, wow, that must be great because, you know, it flows and it does all this creepy stuff. And he said, no, it's because it hides his body and I don't have to draw it. So that's my fun story. Donc au tout début de sa carrière, évidemment, comme jeune artiste, donc on leur a demandé de s'adapter, de passer d'un format qui est mensuel, donc qui est typiquement américain, à un format qui était hebdomadaire, donc british. Et en fait, il a dessiné tous les personnages en fonction de ce qui était demandé. Peut-être une petite préférence pour le personnage de Thor. Désolé, je ne commence pas là, mais il a aussi fait Spider-Man, entre autres, The Iron Man et même Captain America, pour vous donner une petite idée. Alors, son mentor adorait Batman, et l'anecdote c'était pourquoi celui-là, c'est à cause de la cape, on imagine le truc, il vole, et pas du tout.